Good afternoon, everyone. Welcome along to the press conference to unveil our new signing, Malick Thiaw. Let's get underway, and I'll give the floor to Mauro Suma of Milan TV to ask the first questions. Hi, Malick. Welcome to Milan. Over the course of your development as a footballer, as your passion for football has developed over the years, what was your experience of AC Milan, of Milan? Im Laufe deines Wachstums und deiner Entwicklung als Fußballspieler, wie hast du und wie ist deine Leidenschaft für Fußball gewachsen und wie hast du dieses Symbol von der Mannschaft Milan wahrgenommen und gelebt? Ja, ich habe schon sehr früh angefangen, Fußball zu spielen. Also das war eigentlich meine Leidenschaft seit klein aus. Auf den Straßen mit meinen Freunden habe ich immer angefangen zu spielen und dann irgendwann wurde es halt im Verein mit den Mitspielern mitgespielt und dann wurde es auch irgendwann Leistungssport. Ja, und ich habe es immer positiv aufgenommen. Ist immer meine Leidenschaft geblieben und ja, jetzt bin ich sehr, sehr glücklich, hier zu sein. Es ist für mich eine Ehre und ich bin sehr stolz, hier zu sein und ich werde mein Bestes geben. Ja. I started playing football at a very young age. I started playing football in the streets with my friends when I was young, so football was immediately a passion of mine, and then I started to play at a series of clubs, and I made it into a profession, even though I am still very passionate about the game. That's still at the forefront of my mind. So first and foremost, I'm delighted to be here, but I'm also very proud and honoured to be at Milan. Malick, it's already a real achievement to have signed for Milan. After the first few days at the club, have you already set some personal goals that you hope to achieve this season within the team? Aber nach diesen ersten Tagen, die du hier verbracht hast, hast du schon dir Zielsetzungen gesetzt, die du schon in diesem Jahrgang erzielen möchtest? Ja, ich denke, ich bin ein Spieler, der sich immer zur neuen Saison oder zu jedem neuen Spiel Ziele setzt. Also ich bin ein zielstrebiger Mensch, zielstrebiger Mann. Und ich weiß, dass es ein großer Club ist, aber destotrotz habe ich hier meine Ziele. Ich will mich als allererstes hier sehr viel weiterentwickeln. Ich habe hier Top-Coaches, sehr gute Mitspieler, die Qualität ist sehr hoch. Deswegen möchte ich mich in jedem Training steigern und viel lernen, auch die Sprache lernen, die Kultur und natürlich auch so viele Spiele wie möglich zu spielen. Und davon bin ich von mir selber überzeugt. Und ja, das sind eigentlich meine Ziele. I'm a player that always sets goals, even within the scope of a single football match. I'm an ambitious person, and being at such an important football club is a big result for me already, but I'm here to develop. I know that I'm working with some of the best coaches around, with some wonderful teammates, and I want to keep developing in every training session. I want to learn about the Italian language, the Italian culture, and I want to play as many matches as possible. Thank you, Mauro. Let's now move on to Peppe Di Stefano, Sky Sport. Hi, Malick. Welcome along. 2 questions. Can you talk to us a little bit about how you played tactically? There's Kier, Gabbia, Kalulu and Tomori. They're all very different centre-backs in your position. What characteristics do you have that could be useful to this Milan side? Kannst du uns was über dich erzählen, über wie du taktisch bist? Und zwar hier bei Milan gibt es andere Mitspieler wie Kalulu, Tomori, Kier, Gabbia, die in deiner Rolle spielen, in deinem Platz spielen und die alle unterschiedliche Eigenschaften haben. Welche sind deine Eigenschaften, die für Milan nützlich sein könnten? Ich denke, ich bin ein großer Spieler, ein starker Spieler. Ich bin stark in den Zweikämpfen. Ich mag es, in die Duelle zu gehen. Ich denke, ich bin auch gut mit dem Ball. Ich bringe eine gute Schnelligkeit mit mir mit, eine gute Physis. Ja, und ich denke, das sind so meine Stärken, die ich versuche auf den Platz zu bringen und der Mannschaft zu helfen. Io penso di essere un giocatore forte, sono bravo nei I think I'm a good player. I'm very powerful
in the challenge, in the air. I'm good at winning tackles. I've also got a powerful physique, and I think those are my strengths as a player. I'm quick too. Second question is a bit of a traditional question we always ask about defenders, because you're working with Paolo Maldini, who's a legendary defender at this club. What's it like to work with him? And even though you're young, do you know about Milan's history? Wie fast schon traditionell bei Milan geworden ist für einen Verteidiger. Und zwar vor dir sitzt heute einer der Symbole der Abwehr von Milan, und zwar Paolo Maldini. Kannst du uns etwas erzählen über deinen Eindruck, hier zu sein, und auch über die Geschichte von Milan, und ob du was weißt und wie du Milan erfahren hast, auch als Kind? Ja, 100%. Da stimme ich vollkommen zu. Natürlich, Milan ist dafür bekannt, auch sehr, sehr gute Abwehrspieler zu haben. Als Beispiel Maldini, Nesta und viele andere Spieler noch. Und das hat man als Kind auch mitbekommen, auch wenn ich damals noch kein Abwehrspieler war. Habe ich AC Milan mehr verfolgt, wo Ronaldinho hier war oder Kaká. Das waren noch die Zeiten, wo ich AC Milan sehr, sehr verfolgt habe. Ja, und die italienische Liga generell hat man dann die letzten Jahre immer mehr und mehr verfolgt. Und ja, das sind, glaube ich, die Sachen, wo ich AC Milan verfolgt habe. Ja. Yes, absolutely. He's a real icon at this club. But then Milan have always had wonderful defenders and an excellent backline like Paolo Maldini, Alessandro Nesta. So even though I wasn't a defender when I was young, I didn't necessarily play as a defender when I was a kid, and I was looking up to other players like Ronaldinho and Kaká. But in recent years, I have kept a much closer eye on Serie A fixtures. So it is a league that I know fairly well. Thank you. Now let's move on to Stefano Cantalupi, Gazzetta dello Sport. Hi, Malick. Welcome. I also have a couple of questions for you. First, the club have invested in you. Occasionally, the club use different options, such as a loan deal, whereas they've actually signed you on a permanent deal. Do you feel even more responsible now? Does that give you any more pressure, or are you not worried about that? Zwei Fragen für dich. Die erste, also Milan, der Verein hat für dich eine Investition getätigt. Oft werden Spieler ausgeliehen. In diesem Fall war es ein Einkauf, ein gültiger Einkauf. Ist es für dich das wichtig oder ganz egal eigentlich? Fühlst du eher eine größere Verantwortung oder einen größeren Druck dadurch, durch diese Einkaufsformel, oder nicht? Natürlich bin ich Milan sehr dankbar, dass sie mir in 5 Jahren mich eingekauft haben für viel Geld und mir einen Vertrag für 5 Jahre gegeben haben. Aber ich denke, das ist erst der Anfang. Ich muss mich jeden Tag, in jedem Training, in jedem Spiel beweisen, dass sie das zurecht gemacht haben. Und am Ende liegt es natürlich an mir. Aber natürlich, das zeigt eine gewisse Art von Wertschätzung und die versuche ich zu erfüllen. Ja. Of course, first and foremost, I'd like to thank the club for the nature of the deal that's brought me to this club. And I also realise that it's an investment, and I'm very grateful for this 5-year contract. But I realise it's only the start. I need to prove day in, day out, in every training session, every match, just what I'm worth on the pitch. Ultimately, I know that it's down to me. But the club have already shown faith in me. And the second question is, are there any players that you've immediately got on with and that's giving you more of a helping hand to adapt and settle into the club? Eine gute Beziehung aufgebaut hast und der dir hilft bei dieser Einarbeitung. Ja, ich denke, das gesamte Team hat mich eigentlich sehr, sehr gut aufgenommen. Sie waren alle freundlich. Ich kann zwar noch kein Italienisch, nicht so gut, aber ich bin dabei, es zu lernen. Aber ich spreche mit den Jungs Englisch. Und dann gibt es noch Aster, er spricht auch Deutsch. Oder Charles, am ersten Tag hat er viel mit mir geredet. Also ich komme eigentlich mit jedem Spieler gut klar. Ja, so ist das. In realtà devo dire che tutta la squadra mi ha... I must say that the entire team as a whole have really given me a warm welcome. I don't speak Italian, but I am committed to learning the language. I'm able to speak English with all of my colleagues, so there's no issue on that. Spazio Milan now.
Hi Malick, welcome to Italy. I'd like to ask you about what you think about Stefano Pioli's training methods. Ich wollte dagegen von dir wissen, was du denkst von den Trainingsmethoden von deinem Trainer. Ja, die sind natürlich neu für mich. Die Trainingsmethoden sind sehr intensiv, zwar nicht sehr lange, aber intensiv, viel taktisch geprägt und ich bin jetzt eine Woche erst hier, aber ich denke, ich habe schon viel gelernt. Auch natürlich, seine Taktik ist anders als die ich kannte in Deutschland und das versuche ich halt zu lernen, aber die Trainingsmethoden sind sehr lehrreich für mich und ich denke, ich kann mich wirklich in jedem einzelnen Training verbessern. Ja. Naturalmente per me qua è tutta una novità. Devo dire che sono Of course, everything's new for me here. They're always very intense training sessions. They're not necessarily very long sessions, but there's a lot of tactical work and there's plenty of detail in them. I've only been here just over a week, but I think I've learnt a great deal already, particularly with regards to the way Milan use tactics, and the tactics are very different compared with Germany. I'm committed to learn, and I think there are a whole host of different opportunities for me to grow and improve. Pianeta Milan. Hi Malick, welcome to the club. You've only just joined Milan and you're also very young and you've not been included in the Champions League squad list, but in the future, if you were able to convince Stefano Pioli why you should be included in the Champions League squad list, what would you say to him as your argument? Also du kannst noch nicht bei der Champions spielen für Milan. Aber falls du einen Grund finden musst, Pioli zu überzeugen, dich in Champions spielen zu lassen, worauf würdest du setzen? Ich denke, um in der Champions League zu spielen, muss man vieles mitbringen. Ich denke nicht, dass da nur eine Sache reicht. Da muss man schon ein Gesamtpaket mit sich bringen und ich versuche das im Training oder in den Spielen, wo ich die Chance bekomme, zu zeigen, mit Aggressivität, mit meiner Zweikampfstärke und einfach der Mannschaft zu helfen. Ja, ich denke, das sind eigentlich die grundlegenden Sachen, was ich dem Trainer versuche zu zeigen, dass ich vielleicht im Januar dabei bin. Ja. Io penso che non basti in realtà trovare un motivo convincente. I don't think it's enough to just come up with one convincing reason to have me included in the Champions League squad list. I think I need to offer a whole host of reasons. I need to show quality in every training session, in every match, every time I'm given the opportunity to show what I can do. I need to show how good I am, how aggressive I can be, and above all, play well for the team, to try and therefore convince the head coach as of January to include me in the Champions League squad list. Thank you. Let's finish up the press conference with Mauro Suma for Milan TV. Milan didn't only keep an eye on you in the final days of the summer transfer window before finding an agreement with Schalke 04, your former club. Milan actually kept an eye on you for a long time indeed. Did that make you realize that actually your new club has really given a lot of thought over time to your signing, and are you proud of that? Transferfensters gut beobachtet und als du natürlich von Schalke 04 gekommen bist, sondern hat dich für eine lange Zeit überwacht. Also diese Aufmerksamkeit des Vereins ist etwas, was wohl überlegt ist. Bist du darauf stolz? Ja, das stimmt. Ich hatte im Winter schon Gespräche mit AC Mailand gehabt. Dann hat es aber nicht geklappt aus verschiedenen Gründen und dann ging die Saison halt weiter und dann jetzt haben die mich wieder angerufen und darüber war ich halt sehr, sehr glücklich. Das zeigt, dass ich meine Leistung, dass sie immer gut war, also dass ich versucht habe, immer meine Leistung auf den Platz zu bringen und das bestätigt auch die harte Arbeit, die man im Training und im Spielen auf sich gibt. Ja, und ich denke, das ist eine schöne Bestätigung. Ja. Per me è sicuramente una bella conferma. Of course, it's great confirmation of the club's faith in me. Yes, there were some meetings and discussions last winter which for one reason or another didn't come to pass, but there were a number of phone calls. But I do see that it's further confirmation of my excellent performance levels in recent times and also the hard work that I put in every training session. One final thing that I'd like to ask you is about San Siro.
You watched the Milan derby on Saturday night, the crowd, the Rossoneri fans. Did that already allow you to get an insight into what a great city, fan base and club you've joined now? Du warst beim Derby schon letztes Mal und du hast diese wunderschönen Milan-Fans gesehen. Hat dir diese Milan-Gemeinschaft was übertragen? Wie hast du dich gefühlt? Ja, ich denke, es ist nicht der schlechteste Gegner oder das schlechteste erste Mal in San Siro zu sein und dann direkt im Derby. Ich denke, es gibt kaum bessere Spiele. Mit den Fans, mit der Atmosphäre und das war wirklich schon, also allein das Stadion ist ja schon riesig und dann noch mit den Fans, wo es voll ausverkauft war für mich schon ein Gänsehautmoment. Das habe ich noch nicht oft erlebt, auch wenn Schalke natürlich auch sehr, sehr gute Fans hat. Aber beim San Siro, das Derby war schon sehr, sehr extrem und ich kann es kaum erwarten, vor den Fans zu spielen. Ja. Und ich glaube, das motiviert jeden einzelnen Spieler. Und ich denke, das war auch stark aussagekräftig, dass wir das Spiel auch so gut gespielt haben und es gewonnen haben. Ja. Sicuramente ho debuttato a San Siro, diciamo, contro l'avversario peggiore. Let's say I made my debut against the worst possible opponents in a huge match in front of an incredible crowd and a wonderful atmosphere. It was an incredible experience in front of a sold-out crowd, and you know, to not take anything away from the Schalke 04 fans, it was an extreme experience for me, if you will. I can't wait to get out there again, and I also think it bodes very well the fact that the team played so well in the derby. We have one final question from Sky Sports. No, I'm just curious about one thing, because we want to know if your name is pronounced Thiaw or Thiaw, or whether your teammates have asked you that as well. Witzige Frage. Und zwar, wir haben immer den Zweifel, wie deinen Nachname gesagt wird. Ist es Thiaw, Thiaw oder To? Haben auch deine Mannschaft, die anderen Mannschaftsspieler, dich gefragt oder nicht? Wird es dir auf diese Frage gestellt? Ja, also seitdem ich klein bin, eigentlich sagen viele den Namen falsch, aber der ist richtig ausgesprochen, Malick Thiaw. Ist wie Ciao hier in Italien, als ob du Ciao sagst. Und ja, meine Mitspieler nennen mich Malick, deswegen hatte ich jetzt da noch keine Probleme mit denen. Sì, in realtà da quando sono piccolo il mio nome viene quasi sempre pronunciato. Yes, ever since I've been a kid, people have been pronouncing my name badly, but yet it is pronounced Ciao, like the word ciao in Italian. But my teammates call me Malick, so there's no issues with my surname there. Thank you very much to everyone who's attended, to the senior management that are in attendance as well, and thank you to Malick.